आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। एनलाइट पब्लिक स्कूल में इस साल बड़े ही धूमधाम और जोश व खुशी के साथ एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जहां सेलिब्रेशन, फिटनेस और फन का खूबसूरत मेल देखने को मिला। बीजापुर शहर के बाहरी इलाके सिंदगी रोड के करीब बसवा नगर के पास बुरनापुर में मौजूद एनलाइट पब्लिक स्कूल में इस स्कूल के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि डी कुलकर्णी और इस स्कूल की प्रिंसिपल मोहसिना परवीन शेख के नेतृत्व में बेहतरीन टीचर्स की टीम और फ्यूचर विजन रखने वाले मैनेजमेंट के साथ स्टूडेंट्स को आसमान छूती बुलंदियां हासिल करने में अपना योगदान देते हुए स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। आज 25 जनवरी 2026 रविवार को इस स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे बड़े ही धूमधाम और जोश व खुशी के साथ मनाया गया, जिसमें इस स्कूल के प्री प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल एसएसएलसी 10वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स ने अपने बेहतरीन एनर्जेटिक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। आत्मविश्वास, कोऑर्डिनेशन और उत्साह के साथ बच्चों की बेहतरीन एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ने पूरे माहौल को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया। इस दौरान विभिन्न कंपटीशन के विनर्स को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जबकि हर एक पार्टिसिपेशन को उसकी कोशिश और स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए खूब तालियों के साथ सराहाया गया। इसके साथ ही पेरेंट्स के साथ और भी रिश्ता मजबूत करने के लिए विशेष स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पेरेंट्स ने जोश और खुशी के साथ भाग लिया। ये एनुअल स्पोर्ट्स डे एनलाइट पब्लिक स्कूल के उस मिशन को दर्शाता है जहां शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, टीम वर्क और खेल भावनाओं पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर श्री सच्चिदानंदा विद्यावर्धक संघ एनलाइट पब्लिक स्कूल के उपाध्यक्ष रिटायर्ड आर्मी सूबेदार गुरलिंगप्पा यरगोंडा चनवीर, सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन मालछट्टी, डायरेक्टर धरीश मालछट्टी, डायरेक्टर शरणप्पा मालछट्टी थे मौजूद। इस अवसर पर इस स्कूल के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ बड़ी संख्या में इस स्कूल के स्टूडेंट्स और इनके पेरेंट्स थे मौजूद। इस अवसर पर बात करते हुए एनलाइट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मोहसिना परवीन शेख और श्री सच्चिदानंदा विद्यावर्धक संघ एनलाइट पब्लिक स्कूल के उपाध्यक्ष रिटायर्ड आर्मी सूबेदार गुरलिंगप्पा चनवीर ने इस एनुअल डे सेलिब्रेशन की डिटेल्स बताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। I now invite all the dignitaries on dais to inaugurate the annual sports meet 2025-26. ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ.
the sign of discipline. Masters shows the sign of unity. I'm going to take their position over here. The captain of the house separates the blue, followed by the greenhouse, followed with the vice captain. We will take part in the Animal Sports Meet 2025-26 competition. Respecting the regulations which govern the team and with the desire to. The torch is a symbol of hope, unity and undying spirit of sports. May I request the students to please forward for the lighting of the torch. On your march, get set, go! Run, 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 run. Abhishek and Srivalab, parents please come on. First prize Rohit Putalkati. Second Abhishek. Third Shri Vallabh. First prize Alpha. Congratulations. Second prize Shravya Biradar. Third prize goes to Shravya Patil. Sit on the chair and finish. In sweet race competition, the first prize goes to Shravya Biradar and the second prize Arfa. Third prize goes to Priya Vaddar. Please encourage parents. Mohsen Kalajgi, Red House. Second place, Krishna Kadam, Green House. Third place, Prasad Patil, Green House. Congratulations, students. And the first prize, Arpita Hugar, and second prize, Rakshita Putalkati, and third prize goes to Pavitra. For UKG and UKG girls. Go, go. Welcome everybody. This is Mohsina Parveen Sheikh, the principal of Adelaide Public School over here.
I am very happy. It gives me immense pleasure to work here as a principal. This is my 26 years of service is going on. I have ever seen such a wonderful school and the management who are working here just for the sake of providing education for the students. And this extreme institution, which is run by well educated group of people, have brought up me here with the motto that to take the school at certain level. I will give you the highlights of the school, that the school is totally in an eco-friendly atmosphere with zero noise pollution and zero air pollution, where your children can get totally a study atmosphere. And parents, nowadays you people can see that schools are there in just two-storied buildings. Without, some schools are without compounds. Forget about the school sports ground and all. So we have an acre of sports ground for the development of the students. We want totally the development of students from the academic point of view as well as their health. And we are not only motivating the students just for medical science, engineering. We also motivate our students for IAS exams, IPS exams, where we truly take their physical development also. For that, every class have weekly 2 to 3 PE periods where we have a well educated, well qualified physical instructor. And our students, they have participated in many taluka level, district level sports, and they have bagged many prizes also. As today you people can witness that we have our annual sports meet, where it is being practiced from 2 months. Heats have been completed, 2 to 3 rounds has been completed, and today we people are taking the final rounds, where we have organized sports for parents also, so that the encouragement for the children is also very important. The school is exactly nearby Basavanagar, Burnapur. It is somewhat a distance from Bijapur. It is in Bijapur, somewhat in distance. But parents, you can see the most healthy atmosphere here, where your child can nurture into the most beautiful manner with most learned teachers. Already we people have completed 11 years, successful 11 years in this service. And we want all the cooperation of Bijapur parents. When I joined here, I come to know that many of the parents don't know about the school. But I want you all, the reason behind coming in the media today, to know you people, the school, how not only the beautifully it has been developed, but also we are providing excellent education to the students, well qualified teachers, experienced teachers. We are giving them even weekly classes, additional classes. We are calling mentors to the students. We are providing our every effort. So I request once visit our school to make your child to join. Thank you all. How many children are studying in academic year 25-26? In academic year 2025-26, we have around about 250 to 300 students over here. Hope so we are going to increase the strength next academic year, and we are planning to have our hostel facilities also. ರೆಡಿ? Okay, sir. ನಾನು ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇರಗೊಂಡ ಚನ್ನವೀರ್, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 2013 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಲೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಈಗ 9 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಕೇವಲ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ 350-400 ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋದ ಸಲ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತರುವಂಥ
ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವೇನು ಇದರಿಂದ ನಮ್ದು ರೆನ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಘದ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವರವರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾನಕ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. एनलाइट पब्लिक स्कूल बुरनापुर विजयपुर। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।